Salve, salve! Good morning, good afternoon, good evening. Here it's Teacher Bernardo com mais uma aula top, uma aula prática para você. E hoje nós vamos continuar falando sobre estilo de vida, sobre lifestyle. Bem, nós vamos continuar, né? Porque a aula passada terminou desse jeito. Bem, você deve ter se perguntado, a aula terminou do nada, o que aconteceu? Mas justamente porque a aula já estava ficando muito pesada, com muito conteúdo, preferi falar em duas partes e continuar tendo essa conversa com você. E também eu preferi deixar um desafio para você, além de você responder aquelas perguntas, qual é o seu estilo de vida, qual você prefere, qual que te descreve, eu preferi também deixar como desafio a aula praticamente toda em inglês para você avaliar seu nível. Então, bora rever os tópicos da última aula. Nessa aula eu falei sobre 10 diferentes estilos de vida. E na estilo de vida, lifestyle, nada mais é como a forma que você vive o seu estilo de vida. E existem 10, né? Você talvez tenha se identificado com um ou mais, né? No meu caso, eu me identifiquei com bem mais de um. Vamos ver se adivinha com quais, né? E só recapitulando geral sobre esses 10, a gente tem o provider, que é como se fosse aquele paizão, aquela mãezona que sempre acolhe os filhos, acolhe seus amigos, as pessoas à sua volta e gosta de fornecer um ambiente aconchegante, um ambiente saudável, gostoso assim para os próximos. Você é aquela pessoa que todo mundo gosta e tem em volta, né? E geralmente trabalha como assistente social, professor ou alguma carreira relacionada a isso, né? E gosta também de cuidado de animais, né? Cuidar de animais. Bem, a gente tem o aventureiro, the adventurer, que é tipo aquela pessoa que gosta de escalar, que gosta de ir pro meio do mato, né? Acampar, que quer curtir aventuras, né? Quer curtir a vida adoidado, que é adaptável, que não gosta de rotinas. Isso eu não gosto de rotina, né? Mas eu não sou muito aventureiro. É aquela pessoa competitiva, aquela pessoa que tá sempre querendo melhorar, que traça metas, tem esse perfil. Bem, o corporate é como se fosse aquela pessoa que nasceu para estar numa empresa. Aquela pessoa que muita gente acha que é quadrada, aquela pessoa que gosta de reuniões no trabalho, aquela pessoa que nasceu para estar numa empresa, por exemplo. Ai, misericórdia. Quero espirrar. O boêmio, the bohemian, é aquela pessoa que gosta de sentar no bar com os amigos, será que é só eu que bebo? Ou numa rodinha, numa festa, e canta no karaokê, que fala alto, aquela pessoa mais expansiva, né? Não necessariamente está relacionado com o uso exagerado de álcool ou de entorpecentes, né? Mas é aquela pessoa mais espontânea, né? Tende a ter essa característica. E geralmente os músicos são assim. Essa pessoa geralmente gosta de música, de som alto, de festas. Esse é o perfil. Tem o criativo também. O criativo é aquela pessoa que gosta de idealizar coisas, de tirar ideias do papel. Geralmente são pessoas relacionadas a arte das mais diversas formas, por exemplo, música, pintura, e são pessoas também que gostam de trabalhar sozinhas, de se fechar no seu próprio mundo, e são pessoas também extremamente críticas consigo mesmas. Tem o socialite, que é aquela pessoa que gosta de receber. Não, tô zoando. Mas é aquela pessoa que gosta de estabelecer conexões profundas com pessoas. É aquela pessoa que gosta de interagir com o próximo, com um grupo, se ela for extrovertida, ou com apenas uma pessoa de cada vez, se essa pessoa for mais introvertida. A gente tem o ativista, que é aquela pessoa que vai pra porta da universidade com cartaz. Aquela pessoa que faz greve, que é engajada com militância. Geralmente é esse perfil que a gente reconhece pessoas que são ativistas. Tem o acadêmico,
Que é aquela pessoa que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de coisas abstratas, né? Eu gosto de gramática, eu gosto de matemática, eu gosto de ciências, eu gosto de fórmulas, eu gosto de modelos que tratam a realidade de uma maneira simbólica. Então, eu meio que me defino, eu meio que me encontro com esse estilo de vida. Geralmente são pessoas introvertidas que apenas gostam de se comunicar com outros num ambiente acadêmico ou para uma troca de experiências ou uma troca de conhecimentos. E são péssimos em improvisação. Esse não é o meu caso, né? Porque se eu tô gravando esse vídeo mal lendo um roteiro é porque eu tô improvisando muita coisa, né? Essa característica foge um pouco. E lembrando que nem sempre 100% dessas características batem com a nossa personalidade, o nosso estilo de vida, né? É aquele que é mais parecido. Às vezes tem um que é mais parecido conosco do que outro. Tem também o técnico, que é aquela pessoa mais ortodoxa, aquela pessoa que tem uma certa tendência para ser contador, ou para trabalhar com dados. São pessoas muito sistemáticas e são pessoas que prestam atenção nos pequenos detalhes, nas pequenas nuances. São pessoas que são perfeccionistas por natureza e também tendem a ser introvertidas. Elas detestam o jeitinho brasileiro, elas detestam atalhos, o cutting corners que eu comentei, seria igual na Fórmula 1 quando você vai ou em algum esporte automobilístico, que você pega a beiradinha lá, você come aquela beiradinha da curva. Pois é, que não é legal, né? Aquela pessoa que gosta de dar uma de dica vigarista ou que gosta de uma gambiarra. Esse tipo de pessoa detesta esse perfil, né, de pessoas que gostam de gambiarra. E por último, mas não menos importante, the last but not the least, tem o nature lover. É aquela pessoa que aplaude o sol, é aquela pessoa que abraça a árvore, é aquela pessoa que é chamada de mãe natureza, né? Mother Earth. Tá estudando muito? Nossa. Ano que vem, então onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. É chamado de hippie, né? É um tipo de pessoa que não gosta muito de tecnologia, de alimentos processados, são pessoas mais naturebas, né? Mais naturais, né? Muitas vezes são chamadas de natureba aqui. Fulano é natureba, fulano é vegano. Well guys, this time I'll only speak in English to test and to help you improve your English skills, your English listening skills, right? We talked about hectic and laid-back lifestyles, yeah? We may have a calm, a relaxed life, or we may have a hard we may be in a hurry all the time. We may have a hectic life. But we also checked 10 lifestyles we may have, from a natural lover to an academic to a socialite. So there may be even more lifestyles to represent one's lives. But one question I leave here. What may influence your lifestyle? What things in the modern life may influence your lifestyle? Well, we may have some factors, right? I'll show you right now. I didn't take these motives, these reasons from my mind. I took from a website. I took from a blog post. Here in the comments down below, the link to the website, to the blog. I took most of the information we are discussing right now. The first one is where you live. If you live in a big city or if you live in a small city. If you live in a town, downtown for example, if you live in the suburb, if you live whatever, the country, the city, the state, your lifestyle may depend on the place you live. For example, if you live in a big city, if you spend 1 hour
to get to work. If you face a huge traffic, you may lead a hectic and a stressful lifestyle. On the other hand, if you live in the country, in a small city, and if you live quite near the place you work, you may not have a stressful life just like the first one I mentioned. We all know that some people are stressed out, even though they live in the country, even though they live in the paradise, they are stressful, they are in a bad mood every day. So there must be other factors, right? What kind of work you do, right? If you're a business person, if you are an artist, if you're a teacher like me, if you are an engineer, a doctor, a lawyer, the kind of work you do may dictate the rhythm of your life, and if you have a laid back or a hectic lifestyle. Well, in the last video I mentioned I was kind of academic and technician, but if I describe my routine, my daily life, you may say I'm an artist because I don't like to follow routines. I'm very creative. I like to design things from the scratch, differently from the technician. So a person may have some characteristics of one lifestyle and other lifestyles, right? Each person, each individual is a universe, right? So for example, there may be business people that are just like artists who like to take some time, to reserve some time to get into their minds, to sketch their ideas, to brainstorm, to be inside of themselves. In the same way, there may be hectic artists, for example, fashion designers who have to follow strict schedules and who have deadlines to follow, so there is no rule. Each person lives a life in the way they live, and that's okay, right? That's okay. There's no rule about careers. There may not be a 100% sure rule about the correlation of the lifestyles and the work. There may be other influences, for example, the norms, the politeness, the courtesy rules, the civility that a person follows. For example, if a person had an awesome education, or if a person's parents taught him or her to say thank you, good morning, excuse me, that may dictate this person's future. For example, if a person is impolite, there is a chance his or her father and mother didn't teach her or teach him very well about the courtesy, about politeness, right? But maybe a person is in a bad day, a bad year, a bad life, I don't know, yeah? Another factor that may dictate, that may say about your lifestyle, your life rhythm, is your social life. The people there is around you. For example, if you were around artists, you may be involved with arts in some part. We may say you can be involved with art, or you may be exposed to many different currents of arts, of movements, and it's said that we are the average of the 5 people that are closest to us. So our lifestyle may depend on the people around us, the values they have, the careers they have, the behavior patterns, if they are addicted to something. For example, if you have friends who are alcoholic, or if you have friends who like to go to bars, for example, frequently, you may go with them. So their behaviors, their habits, the common habits you have may dictate your lifestyle. Another item here is the level of escapism. Escapism is just like your ability to get involved in fictional worlds or into your own ideas. For example, I have a high level of escapism because I frequently escape from this reality
into my own world, to brainstorm, to get ideas, to search for insights, or to meditate, to review some aspects of my life, for example. So the level of escapism may dictate how you lead your life. For example, if you're a business person, if you have to be in contact with people 24/7, if you have to be in touch with people on the phone or on the internet 24/7, you can't escape very frequently. Actually, your level of escapism must be around 0, right? You must only sleep, eat, and do your necessities. Another factor is your consumption, how you spend your money, how you spend your time too, right? If you like to go window shopping or search items online, these actions may say a lot about your lifestyle. Also, your income, if you have much and if you spend much, the places where you buy things, the stores you are used to buy things. Another one, and this is really important, the spirituality or the religion one may have. For example, an atheist. For example, a person who follows the atheism may have a different lifestyle of a Christian or any other religion. For example, I spend my weekends basically serving or attending at the church, playing, singing, and I love this. And this is part of my lifestyle. This is an important part of me. An atheist, for example, may be involved in other activities in charity, for example, spending time with his or her family or doing any other activity, extreme sports, radical sports, socializing, or another kinds of activities. So guys, just to finish this class, try to answer this question. What influences do you have in your life that dictates your lifestyle? What influences do you have from your family, from your friends, from your career, the career you chose? In the next video, we'll talk about countries and cities and how is the lifestyle of their citizens. And see you later.